affordable and clean energy. As you can see, it's not working again. Priya, can you try now? I think it's fixed. Because it was a PDF file, not a PowerPoint. So the format was different. So can you try now? Okay. How do I change my slides here? It's not working. We can change from here with the flow of your speech. Oh, you're doing it. I think you're doing it now. Okay. So, yeah, thank you. So as you can see, I'm going to talk about the affordable and clean energy. So firstly, I have been researching about this topic specifically in online, and I found that it had 5 different targets. But I read the targets and I realized, how do we even fulfill this based on the present condition of Bangladesh? So I've changed my perspective and depended on our mentality mainly. So I have divided the countries into two categories here. One of them is higher income countries and upper middle income countries. So I found that these countries are the more prominent in achieving SDG as fast as possible because of their strong economy and stable economic condition. But on the other side, I have countries like Bangladesh, Kenya, Ghana, Zimbabwe, etc. in lower middle income countries and lower income country category. These are less prone to achieving SDG by 2030, which means we're not able to achieve our decided goal. So here, I have found the vicious cycle of poverty, which starts from overpopulation. The main biggest problem in Bangladesh, overpopulation actually indicates the not so healthy growth rate of a country in accordance to its geographical territory. And overpopulation leads to unemployment due to less job opportunities, and because of that, people face poverty. So, in this vicious cycle of poverty, we are mainly stuck and not being able to come out. It's being continued for generations and generations. Here, our mentality acts as the prerequisite for achieving the SDG 7, which is affordable and clean energy. We can easily say that we need to establish solar panels and use hydropower and biogas, but how will this be possible if Bangladesh is stuck in the vicious cycle of poverty and not being able to help the livelihood of the remote areas people? So that is my question to everyone, and my perspective is I think is different in case of the SDG achievements. So I found a summarization format of the all 17 SDGs present, which is to improve the quality of people for life of people for all while protecting the planet and ensuring sustainable and development for present and future generations by 2030. Now, with a thorough thought, we all present here must agree that we cannot possibly achieve our SDG without the participation of each and every people. So, instead of taking the overpopulation as a burden, we should try to make many job sectors as possible and reduce them and
working labor force, which mainly contributes to its economy and makes its economy stronger and reliable for the growth of its country. So I would like to say that since the economic condition is the main stability of a country, we, instead of taking our population in a burden and come out of the vicious cycle of poverty and focus on working as a whole, as a team, and instead of the all of the SDGs coming from 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Oh, I think I have made my vision clear, and thanks to all. Well, that was truly an amazing presentation. But I'm pretty sure that এখানে অনেকেই আছে যাদের মাঝে অনেক questions জাগতে পারে. And for that reason, I would like to ask one of the judge to ask her only one question. Yes, please remember one judge can ask only one I've got a question to you, lady. You did great. It was an amazing presentation, I must say. Well, we are actually enjoying your presentations. As a person, as a presenter, what will be your contribution to apply at least one of the solutions for the people, for the world? So my contribution must start from the country within which I live in, and I live in Rangamatis, which is a remote region and a hilly district. So I think I could start my contribution from there. As a student, I have completed my SSC, and I think I should start my youth journey from now on by volunteering in many hilly regions and remote areas, goodwill and welfare activities. I think that is acceptable. That was an amazing answer from our winner. You may now go back to your seat. Hey, Nawaz. Hello, Nawaz. Oh, আমি অনেক কিছু ভাবছিলাম. কি হলো? You're usually not this quiet. আমার একটা রিলেটিভ আছে যার পড়ালেখা শেষ হওয়ার পরেও কষ্ট হচ্ছে. তার একটা স্টেবল জব পাওয়াতে প্রবলেম হচ্ছে এবং তার প্ল্যানসও ঠিকমতো হচ্ছে না. এটা মনে হচ্ছে SDG 8 এর problem. Decent work and economic growth. And now that brings us back to SDG 8. So let's take a look at who will be the nominees and the winner. Let us take a look. Samia Sultana Mitali, Notur Bottom Line School and College. MB Tazwa Tahsin Ahmad, Notre Dame College. Ahnaf Sharia Rafi, Navy Anchorage School and College. And with that, it's now time to see who is the winner for SDG 8. Ahnaf Sharia Rafi, Navy Anchorage School and College. Now a big round of applause for Ahnaf Shahriar Rafi. You may now come to the stage and give your wonderful presentation. Just hold on a moment as he's arriving. Hello, technical team. I have sent you the presentation now, so can you run it now or we should postpone his speak later on? What do you think? You need 2 minutes. Okay. Shall we skip it and come back later? No, we'll wait.
do you think? Are you done? Oh, he's done. The process will be starting very shortly. Good morning, respected judges and fellow participants. Before I begin, I'd like to ask you a simple question. When a country's economy grows, who should it benefit? The richest, the businesses, or the government? My name is Ahanaf Shahriar Rafi, and today under SDG 8, Decent Work and Economic Growth, I want to explore a question that will shape the future of Bangladesh. Growth for whom? Because growth that leaves people behind is not progress. It is simply inequality moving faster. Okay, so the inequalities we cannot ignore. Let's begin with the reality check. Today, the richest 1% owns 43% of global financial assets. Bangladesh wealth inequality continues to widen, but statistics alone don't tell us the full story. So meet Rina, a 22-year-old, works nearly 59 hours every week, yet earns less than one-fourth of what is needed for a decent life. Okay, so what is SDG 8? Many people think SDG 8 is simply about creating jobs, but SDG 8 is about creating decent work, fair wages, and equal opportunity, safe and working conditions. Because a job that keeps someone poor is not true economic progress. Now, let's look at two realities. Globally, wealth remains concentrated among a small minority. Meanwhile, in Bangladesh, over 85% of employment remains informal. Millions work without contracts, security, or protection. Many women who drive our economy continue to face unequal treatment. The most surprising fact, Bangladesh garments workers help power global brands, yet only a tiny fraction of major companies commit to paying a living wage. So the problem is not absence of growth. The problem is the absence of fairness. So next we can see is why does inequality persist? Whenever we see inequality, we often ask who's responsible. But the question is, what systems created it? I found four major causes: a skill gap, unfair systems, gender discrimination, and a massive informal economy. Notice something important. None of these problems are natural. They are all human-made. But they are also human solved. So okay. So, and I would like to end this here by saying that this is where the story changes because inequality is not inevitable. It's a choice and so are the solutions. We need skill-based education aligned with modern industry. Youth entrepreneurship, we need fair wage enforcement, and we need digital job expansion. So every policy, every business decision, every vote that widens the gap or bridges it. Before I conclude, I'd like to return to the question I asked in the beginning: when a country's economy grows, who should pay? If your answer is everyone, that is responsibility. Because economic growth is powerful, and the only question is whether we use that power to widen inequality or to end it. Economic growth should not create winners and losers, it should create dignity for all. Because zero economic inequality is not. It's a decision. Thank you very much. Well, that was truly a wonderful presentation. Thank you so much. But I'm sure, once again, in the audience, we have a few questions here and there. So that's why now our members from the Honorable Jury Board will have a chance to ask him one question only. Thank I you. have one question. Yes. Please. Can? How do you have eliminate child labor to decent work?
Okay, so in my presentation, I would like to firstly say that we need awareness firstly. We need to let people know. And at this moment, we all face this problem of not having enough jobs and enough opportunities for people. But we are not in a way to perceive that in a solutions way. We are creating problems. We know what they're doing to us, what that it is eating us alive. But we need to let people know. And I have a huge audience right here, and so we are all knowing. And frequently, each and every single people is getting aware of this fact and they are learning. And as they are learning, they can take steps toward it. And which is to create spaces for everyone and to create job opportunities. Thank you. I hope you got your answer. Thank you. Can now go back to your seat. Thank you. And that brings us to our end segment finally. Well, আজকে আমরা অনেক কিছু এক্সপ্লোর করেছি এসডিজি 4 থেকে এসডিজি 8 পর্যন্ত অনেক কিছু We discussed about gender equality, clean water and sanitation, along with so much more. আমরা কথা বলেছি অ্যাফোর্ডেবল এন্ড ক্লিন এনার্জি নিয়ে এরপরে আরো অনেক কিছু ইম্পর্টেন্ট Hey Nose, you do notice that all these goals are connected to one another, and they make such a world so much better. Absolutely. If we understand these, we can understand real life solutions. But just before we departure, there's still so many more SDGs left. That's why I would now like to call up Mashkura Namira Rajna and Siratul Mustaqim Khan on stage to continue off for their presentations. A big round of applause. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm Siratul Mustaqim Khan, and with me is my partner. And I am Mashkura Namira Rajna. We hope you enjoy our presentation, so let's begin. First of all, let's see SDG 9. Please show the nominees of SDG 9 into the big screen. Mahdi Hassan Mahi, BCIC College, MD Arham Islam Omi, Government Science College, Obijit Chaha, Rajshahi Polytechnic Institute. So, these are the nominees of SDG 9. So, are you ready to hear who is the winner? But before that, we would like to welcome a very special guest, Mr. Imtiaz Arnab, to the stage. Please come up on the stage. He is the founder of Storyhead and one of the Bangladesh's most renowned science communicators, inspiring thousands of young minds through science and innovation. Mr. Imtiaz Arnab, are you here? Okay. Moving on, let's announce the name of the winner. So, the winner of SDG please can Mahdi Hassan Mahi. Okay, please welcome him on the stage for his outstanding presentation. And now the winner of SDG 9 will take the stage to deliver a powerful presentation that promises to leave a lasting impression on Miss Anna Margarita and our respected judges. Is the winner here?
please start? April 24th, 2013, Dhaka. An 8-story building called Rana Plaza collapsed. Over 1,100 people died in seconds. The day before, cracks had appeared in the walls. Workers say it wasn't safe, but they were told, come in anyway or lose your job. The world watched. Brands signed safety accords. Bangladesh said never again. But this never again has a track record. 5 years ago, and this track record isn't good. 5 years ago, a factory fire, 52 dead, the exits were locked. The government's own inquiry called it a systematic killing, not an accident. 3 years ago, a man went inside the factory while demanding unpaid wages. He was beaten dead in broad daylight. And this pattern all of this problem has a pattern. Audits are scheduled weeks ahead. Everyone knows when the inspector is coming. Brands factories get inspected on Tuesday and gets back to normal on Wednesday. And it doesn't only stop there. The toxic waste dumping happens at 3 a.m. Shitalaka River suffers while inspectors sleep. 90% of our global export orders are held by fewer than 50 global buyers. But only 16% of factories report full compliance. So here is fair grid, real-time sensors at factory discharge points, automatically logging every single data, the moment, every chemical. Okay, your time is Very up. amazing So presentation. let's start. Everybody make a huge round of applause for the winner জন্য. Congratulations! And now, I would like to request one of the respected members of our jury board to ask our winner a question. Okay, I'm here to ask a question. Yes. Yeah, thank you so much for your nice presentation. It was quite good. So, the question is, basically I have two questions. Yes. What do you think for SDG 9 is research and development is important? And second question is, in this era of AI, what do you think the public-private partnership and innovation are so much good for Bangladesh, and what can we do for achieving this SDG 9? Thank you so much. Thank you so much. Let me start with the first question. For SDG 9, industry, innovation and infrastructure, it is crucial for the research and development. And the second question is AI, how much AI can impact in this era? Yeah, I have question that what innovations public-private partnership models can boost innovation in case of Bangladesh? What's your opinion?
What's your opinion in case of innovation Yes. for Bangladesh? How can we implement innovation? How can we implement? Innovation requires thinking, research, and um, a workforce. Innovation, we would obviously, I don't feel it's only the innovation. There are the system which is failing. First, we need to identify how can we get done with the system. Then, after yes, we're done with the system, then we can move forward into our infrastructure. After that, yes, everything is sorted, then we can move into the innovation. Innovation is almost the final or the last stage. First, we need to what is causing all of these deaths, the unpaid wages, the inequality into the monthly receipts. First, instead of going directly to the innovation, first we need to, I believe, first we need to clarify those, then we can move into the innovation. And if innovation would is essential is because as the world is moving forward, the technologies, the revolution would be there always. Now we can't say that AI or robots is going to take our jobs. No. When the computers were invented, people told the same. Now it's time for the AI. It's up to us whether we are adopting AI or not. The much better we will be grasping it, it would be better for us. AI would eventually there would be something even better than AI. Then would we say that's going to take our job? No. It's more of the same game, but the time or the technology gets different. Yeah, I got it. Thank you so much. Thank you, judges, and thank you to our champion for your outstanding answer to the question. Let's give a huge round of applause. Now you may take your seat. Now it's time for SDG 10, Reduced Inequalities. So let's start. Let's see the nominations and the big three of SDG 10. নুসরাত নাজুয়া ফেনী গভর্নমেন্ট কলেজ, আলী ইমাম সিফাত কাজীপাড়া সিদ্দিকিয়া ফাজিল মাদ্রাসা, রুবাইয়া তাবাসসুম শাহাদ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। Before that, we would like to welcome a very distinguished guest, Mr. Fahad Hussain. Okay, now we're going to invite a very distinguished guest, Mr. Imtiaz Arnaud. Please come up to the stage. He is the founder of Storyhead and one of the Bangladesh's most renowned science communicators, inspiring thousands of young minds through science and innovation. Sir, before we announce the name of the winner, we would like you to give your amazing speech. Please address us. Thank you so much. So I have been making videos for 5 years now, I guess. So I have a question for all of you. What is the most beautiful thing about science you can share with me? Anyone? What's the most beautiful thing about science? Anyone? Yeah, go on. Mhm. Okay. That's a very good answer. Anyone else? কেউ কি রিফ্লেক্ট করতে পারবেন যে সবচেয়ে সুন্দর বিষয় কোনটা সায়েন্সের? Yes, on the back. There is no ending in science? Okay. What do you mean by there is no ending? Mm-hmm. Okay, okay. Anyone else? Anyone else? Okay.
I agree with that. Okay, so I have another answer in mind, which is the most beautiful thing about science is that it teaches us to admit what we don't know. Ask any scientist, dark matter thing. It's a mysterious source of gravity in the universe, and we don't know where it comes from. আমরা জানি না। Let's say আমরা যখন একটা গ্যালাক্সির দিকে তাকাই, দূরবর্তী any galaxy, pick any galaxy, and we observe that galaxies are spinning faster than they should be. So we then back calculate how much extra mass there has to be in order to produce the spin that we observe, and we find out 25% of the total energy content of the universe is unknown. So dark matter ki amra jani na, and then there is dark energy, amra setao jani na. Go ask any scientist life er origin ki. We know je amader prithibite life shuru hoy 4 billion bochor age, but how did it start? We don't know. And there are so many unsolved questions in science, and protecta scientists they admit what they don't know. And that's the most beautiful thing about science. Karon যখন আপনি admit করবেন what you don't know, it lets you go forward and do some investigation and figure out how things actually work within this universe, right? And there are serious implications of this. Let's say when you আপনি যখন একটা জিনিস জানেন না, সেটা যখন আপনি admit না করবেন, you invent answers that are not real. Let's say if you go back few thousand years and ask someone বজ্রপাত কেমনে হয়, and they will tell you বজ্রপাত হয়, maybe Thor is angry. They give you this answer. It's because they are looking at a very thin slice, right? আমাদের পৃথিবী অনেক বড় একটা জায়গা, খুব ছোট একটা জায়গার মধ্যে আমরা বসবাস করি. So within that zone maybe it's very occasional, but if you look at the entire earth, প্রতি সেকেন্ডে পৃথিবীতে 50 থেকে 100টা বজ্রপাত হিট করে. So it seems like Thor is always angry, right? But yeah, that's not the answer. So when you don't know something, আমাদের না একটা mental discomfort কাজ করে. It's called ambiguity intolerance. আমরা হচ্ছে unknown, uncertainty এগুলা হচ্ছে কোপ আপ করতে পারি না. বাট সেই আননোনটাকে ফিল করতে পারার জন্য এনাফ পরিমাণ যখন আপনার কাছে মেথডস এন্ড টুলস থাকবে না, তখন ইউ ইনভেন্ট আনসার্স। এন্ড দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যখন আপনি একটা জিনিস না জানবেন টু অ্যাকনলেজ দ্যাট অ্যাজ আই ডোন্ট নো। যে জিনিসটা আমি জানি না সেই জিনিসটাকে জানি না হিসাবে অ্যাকনলেজ করা খুব ইম্পর্টেন্ট। এই ব্যাপারে আমার খুব পছন্দের একজন সায়েন্টিস্ট রিচার্ড ফাইনম্যান, হি ইজ অলসো দ্য Nobel Prize winner in physics. He told me I would rather have questions that cannot be answered than answers that can be questioned. And that's the most beautiful thing about science, I think. We can admit our ignorance. Science teaches us that. So that for me is really, really valuable. Thank you so much, everyone. A big round of applause for Mr. India Zono. মানুষের জীবন কি গল্পের মতো? আমার জীবনে আমি যা যা চেয়েছি হয় অর্জন করেছি, না তো ছিনিয়ে এনেছি। এলাকায় কোনো নতুন সুন্দরী মায়া আসলে তোর লিস্টের মধ্যে অটো আপডেট করে দিবি। তুই তো একটা পেটতারো, তুই তো একটা প্রেমেন্ট। এখনই শোনো আমি বড় হয়েছি। ওই লোকটাকে থাপ্পড় মারলা কেন? সমাজ থেকে ডর বইটাকে সাফা। আপা বউয়ের অফিসে হাজবেন্ডের চাকরি করা তো ঠিক হবে না। ও মাই গড, বিমান জামাই আমার গাড়ির সাথে ড্রাইভার কিনে নিয়ে আইছে। আমার স্বামীকে বিয়ে করে আমাকে মা ডাকা হচ্ছে না। প্রত্যেক বছর আমাদের একটা দিন আসে, আমি আমার পুরোটা জীবন তোমাকে দিয়ে দেবো, তুমি শুধু তোমার জীবন থেকে 2 বছর আমাকে দাও। খালি চোখে যা দেখা যায় তা কিন্তু সবসময় ঠিক না। যারা ভালোবাসাকে খেলা করে তারা কখনো সত্যিকারের ভালোবাসা পায় না। আমি মদ খাবো না। আরে বাবা, এটা খাওয়ার সময় আমার মেয়ে মানুষের সঙ্গ প্রয়োজন হয়। হয় মারতে
মানুষের জীবন কি গল্পের মতো? আমার জীবনে আমি যা যা চেয়েছি হয় অর্জন করেছি না তো ছিনিয়ে এনেছি। এলাকায় কোনো নতুন সুন্দরী মায়া আসলে তোর লিস্টের মধ্যে অটো আপডেট করে দিবি। তুই তো একটা পেটতারো, তুই তো একটা পেমেন্ট। আমি বড় হয়েছি। ওই লোকটাকে থাপ্পড় মারলা কেন? সমাজ থেকে ডর বইটাকে সাফা। আপা বউয়ের অফিসে হাজবেন্ডের চাকরি করা তো ঠিক হবে না। ও মাই গড, বিমান জামাই আমার গাড়ির সাথে ড্রাইভার কিনে নিয়ে আইছে। আমার স্বামীকে বিয়ে করে আমাকে মা ডাকা হচ্ছে না? প্রত্যেক বছর আমাদের একটা দিন আসে, আমি আমার পুরোটা জীবন তোমাকে দিয়ে দেবো, তুমি শুধু তোমার জীবন থেকে 2 বছর আমাকে দাও। খালি চোখে যা দেখা যায় তা কিন্তু সবসময় ঠিক না। যারা ভালোবাসা নিয়ে খেলা করে তারা কখনো সত্যিকারের ভালোবাসা পায় না। আমি মদ খাবো না। আরে বাবা, এটা খাওয়ার সময় আমার মেয়ে মানুষের সঙ্গ প্রয়োজন হয়। হয় মারতে হবে নয়তো মরতে, খেলতে হবে সবাইকে। মানুষের জীবন কি গল্পের মতো? আমার জীবনে আমি যা যা চেয়েছি হয় অর্জন করেছি না তো ছিনিয়ে এনেছি। এলাকায় কোনো নতুন সুন্দরী মায়া আসলে তোর লিস্টের মধ্যে অটো আপডেট করে দিবি। তুই তো একটা পেটতারো, তুই তো একটা পেমেন্ট। আমি বড় হয়েছি। ওই লোকটাকে থাপ্পড় মারলা কেন? সমাজ থেকে ডর বইটাকে সাফা। আপা বউয়ের অফিসে হাজবেন্ডের চাকরি করা তো ঠিক হবে না। ও মাই গড, বিমান জামাই আমার গাড়ির সাথে ড্রাইভার কিনে নিয়ে আইছে। আমার স্বামীকে বিয়ে করে আমাকে মা ডাকা হচ্ছে না? প্রত্যেক বছর আমাদের একটা দিন আসে, আমি আমার পুরোটা জীবন তোমাকে দিয়ে দেবো, তুমি শুধু তোমার জীবন থেকে 2 বছর আমাকে দাও। খালি চোখে যা দেখা যায় তা কিন্তু সবসময় ঠিক না। যারা ভালোবাসা নিয়ে খেলা করে তারা কখনো সত্যিকারের ভালোবাসা পায় না। আমি মদ খাবো না। আরে বাবা, এটা খাওয়ার সময় আমার মেয়ে মানুষের সঙ্গ প্রয়োজন হয়। হয় মারতে হবে নয়তো মরতে, খেলতে হবে সবাইকে। মানুষের জীবন কি গল্পের মতো? আমার জীবনে আমি যা যা চেয়েছি হয় অর্জন করেছি না তো ছিনিয়ে এনেছি। এলাকায় কোনো নতুন সুন্দরী মায়া আসলে তোর লিস্টের মধ্যে অটো আপডেট করে দিবি। তুই তো একটা পেটতারো, তুই তো একটা পেমেন্ট। আমি বড় হয়েছি। ওই লোকটাকে থাপ্পড় মারলা কেন? সমাজ থেকে ডর বইটাকে সাফা। আপা বউয়ের অফিসে হাজবেন্ডের চাকরি করা তো ঠিক হবে না। ও মাই গড, বিমান জামাই আমার গাড়ির সাথে ড্রাইভার কিনে নিয়ে আইছে। আমার স্বামীকে বিয়ে করে আমাকে মা ডাকা হচ্ছে না? প্রত্যেক বছর আমাদের একটা দিন আসে, আমি আমার পুরোটা জীবন তোমাকে দিয়ে দেবো, তুমি শুধু তোমার জীবন থেকে 2 বছর আমাকে দাও। খালি চোখে যা দেখা যায় তা কিন্তু সবসময় ঠিক না। যারা ভালোবাসা নিয়ে খেলা করে তারা কখনো সত্যিকারের ভালোবাসা পায় না। আমি মদ খাবো না। আরে বাবা, এটা খাওয়ার সময় আমার মেয়ে মানুষের সঙ্গ প্রয়োজন হয়। হয় মারতে হবে নয়তো মরতে, খেলতে হবে সবাইকে। মানুষের জীবন কি গল্পের মতো? আমার জীবনে আমি যা যা চেয়েছি হয় অর্জন করেছি না তো ছিনিয়ে এনেছি। এলাকায় কোনো নতুন সুন্দরী মায়া আসলে তোর লিস্টের মধ্যে অটো আপডেট করে দিবি। তুই তো একটা পেটতারো, তুই তো একটা পেমেন্ট। আমি
মারলা কেন? সমাজ থেকে ডর বই টাকা সাফা। আপা বউয়ের অফিসে হাজবেন্ডের চাকরি করা তো ঠিক হবে না। ও মাই গড, ইমান জামাই আমার গাড়ির সাথে ড্রাইভার কিনে নিয়ে আইছে। আমার স্বামীকে বিয়ে করে আমাকে মা ডাকা হচ্ছে না। প্রত্যেক বছর আমাদের একটা দিন আসে, আমি আমার পুরোটা জীবন তোমাকে দিয়ে দেবো, তুমি শুধু তোমার জীবন থেকে 2টা বছর আমাকে দাও। খালি চোখে যা দেখা যায় তা কিন্তু সবসময় ঠিক না। যারা ভালোবাসা নিয়ে খেলা করে তারা কখনো সত্যিকারের ভালোবাসা পায় না। আমি মদ খাবো না। আরে বাবা, এটা খাওয়ার সময় আমার মেয়ে মানুষের সঙ্গ প্রয়োজন হয়। হয় মারতে হবে নয়তো মরতে, খেলতে হবে সবাইকে। মানুষের জীবন কি গল্পের মতো? আমার জীবনে আমি যা যা চেয়েছি হয় অর্জন করেছি নয়তো ছিনিয়ে এনেছি। এলাকায় কোনো নতুন সুন্দরী মায়া আসলে তোর লিস্টের মধ্যে অটো আপডেট করে দিবি। তুই তো একটা পেট্টারো, তুই তো একটা প্রেমেন্ট। এখনই শোনো আমি বড় হয়েছি। ওই লোকটাকে থাপ্পড় মারলা কেন? সমাজ থেকে ডর বই টাকা সাফা। আপা বউয়ের অফিসে হাজবেন্ডের চাকরি করা তো ঠিক হবে না। ও মাই গড, ইমান জামাই আমার গাড়ির সাথে ড্রাইভার কিনে নিয়ে আইছে। আমার স্বামীকে বিয়ে করে আমাকে মা ডাকা হচ্ছে না। প্রত্যেক বছর আমাদের একটা দিন আসে, আমি আমার পুরোটা জীবন তোমাকে দিয়ে দেবো, তুমি শুধু তোমার জীবন থেকে 2টা বছর আমাকে দাও। খালি চোখে যা দেখা যায় তা কিন্তু সবসময় ঠিক না। যারা ভালোবাসা নিয়ে খেলা করে তারা কখনো সত্যিকারের ভালোবাসা পায় না। আমি মদ খাবো না। আরে বাবা, এটা খাওয়ার সময় আমার মেয়ে মানুষের সঙ্গ প্রয়োজন হয়। হয় মারতে হবে নয়তো মরতে, খেলতে হবে সবাইকে। মানুষের জীবন কি গল্পের মতো? আমার জীবনে আমি যা যা চেয়েছি হয় অর্জন করেছি নয়তো ছিনিয়ে এনেছি। এলাকায় কোনো নতুন সুন্দরী মায়া আসলে তোর লিস্টের মধ্যে অটো আপডেট করে দিবি। তুই তো একটা পেট্টারো, তুই তো একটা প্রেমেন্ট। এখনই শোনো আমি বড় হয়েছি। ওই লোকটাকে থাপ্পড় মারলা কেন? সমাজ থেকে ডর বই টাকা সাফা। আপা বউয়ের অফিসে হাজবেন্ডের চাকরি করা তো ঠিক হবে না। ও মাই গড, ইমান জামাই আমার গাড়ির সাথে ড্রাইভার কিনে নিয়ে আইছে। আমার স্বামীকে বিয়ে করে আমাকে মা ডাকা হচ্ছে না। প্রত্যেক বছর আমাদের একটা দিন আসে, আমি আমার পুরোটা জীবন তোমাকে দিয়ে দেবো, তুমি শুধু তোমার জীবন থেকে 2টা বছর আমাকে দাও। খালি চোখে যা দেখা যায় তা কিন্তু সবসময় ঠিক না। যারা ভালোবাসা নিয়ে খেলা করে তারা কখনো সত্যিকারের ভালোবাসা পায় না। আমি মদ খাবো না। আরে বাবা, এটা খাওয়ার সময় আমার মেয়ে মানুষের সঙ্গ প্রয়োজন হয়। হয় মারতে হবে নয়তো মরতে, খেলতে হবে সবাইকে। মানুষের জীবন কি গল্পের মতো? আমার জীবনে আমি যা যা চেয়েছি হয় অর্জন করেছি নয়তো ছিনিয়ে এনেছি। এলাকায় কোনো নতুন সুন্দরী মায়া আসলে তোর লিস্টের মধ্যে অটো আপডেট করে দিবি। তুই তো একটা পেট্টারো, তুই তো একটা প্রেমেন্ট। এখনই শোনো আমি বড় হয়েছি। ওই লোকটাকে থাপ্পড় মারলা কেন? সমাজ থেকে ডর বই টাকা সাফা। আপা বউয়ের অফিসে হাজবেন্ডের চাকরি করা তো ঠিক হবে না। ও মাই গড, ইমান জামাই আমার গাড়ির সাথে ড্রাইভার কিনে নিয়ে আইছে। আমার স্বামীকে বিয়ে করে আমাকে মা ডাকা হচ্ছে না। প্রত্যেক বছর আমাদের একটা দিন আসে,
আমি আমার পুরোটা জীবন তোমাকে দিয়ে দেবো, তুমি শুধু তোমার জীবন থেকে 2টা বছর আমাকে দাও। খালি চোখে যা দেখা যায় তা কিন্তু সবসময় ঠিক না। যারা ভালোবাসা নিয়ে খেলা করে তারা কখনো সত্যিকারের ভালোবাসা পায় না। আমি মদ খাবো না। আরে বাবা, এটা খাওয়ার সময় আমার মেয়ে মানুষের সঙ্গ প্রয়োজন হয়। হয় মারতে হবে নয়তো মরতে, খেলতে হবে সবাইকে। মানুষের জীবন কি গল্পের মতো? আমার জীবনে আমি যা যা চেয়েছি হয় অর্জন করেছি নয়তো ছিনিয়ে এনেছি। এলাকায় কোনো নতুন সুন্দরী মায়া আসলে তোর লিস্টের মধ্যে অটো আপডেট করে দিবি। তুই তো একটা পেটতারো, তুই তো একটা প্রেমেন্ট। আমি বড় হয়েছি। ওই লোকটাকে থাপ্পড় মারলা কেন? সমাজ থেকে ডর বইটাকে সাফা। আপা বউয়ের অফিসে হাজবেন্ডের চাকরি করা তো ঠিক হবে না। ও মাই গড, ইমান জামাই আমার গাড়ির সাথে ড্রাইভার কিনে নিয়ে আইছে। আমার স্বামীকে বিয়ে করে আমাকে মা ডাকা হচ্ছে না। প্রত্যেক বছর আমাদের একটা দিন আসে, আমি আমার পুরোটা জীবন তোমাকে দিয়ে দেবো, তুমি শুধু তোমার জীবন থেকে 2টা বছর আমাকে দাও। খালি চোখে যা দেখা যায় তা কিন্তু সবসময় ঠিক না। যারা ভালোবাসা নিয়ে খেলা করে তারা কখনো সত্যিকারের ভালোবাসা পায় না। আমি মদ খাবো না। আরে বাবা, এটা খাওয়ার সময় আমার মেয়ে মানুষের সঙ্গ প্রয়োজন হয়। হয় মারতে হবে নয়তো মরতে, খেলতে হবে সবাইকে। মানুষের জীবন কি গল্পের মতো? আমার জীবনে আমি যা যা চেয়েছি হয় অর্জন করেছি নয়তো ছিনিয়ে এনেছি। এলাকায় কোনো নতুন সুন্দরী মায়া আসলে তোর লিস্টের মধ্যে অটো আপডেট করে দিবি। তুই তো একটা পেটতারো, তুই তো একটা প্রেমেন্ট। আমি বড় হয়েছি। ওই লোকটাকে থাপ্পড় মারলা কেন? সমাজ থেকে ডর বইটাকে সাফা। আপা বউয়ের অফিসে হাজবেন্ডের চাকরি করা তো ঠিক হবে না। ও মাই গড, ইমান জামাই আমার গাড়ির সাথে ড্রাইভার কিনে নিয়ে আইছে। আমার স্বামীকে বিয়ে করে আমাকে মা ডাকা হচ্ছে না। প্রত্যেক বছর আমাদের একটা দিন আসে, আমি আমার পুরোটা জীবন তোমাকে দিয়ে দেবো, তুমি শুধু তোমার জীবন থেকে 2টা বছর আমাকে দাও। খালি চোখে যা দেখা যায় তা কিন্তু সবসময় ঠিক না। যারা ভালোবাসা নিয়ে খেলা করে তারা কখনো সত্যিকারের ভালোবাসা পায় না। আমি মদ খাবো না। আরে বাবা, এটা খাওয়ার সময় আমার মেয়ে মানুষের সঙ্গ প্রয়োজন হয়। হয় মারতে হবে নয়তো মরতে, খেলতে হবে সবাইকে। মানুষের জীবন কি গল্পের মতো? আমার জীবনে আমি যা যা চেয়েছি হয় অর্জন করেছি নয়তো ছিনিয়ে এনেছি। এলাকায় কোনো নতুন সুন্দরী মায়া আসলে তোর লিস্টের মধ্যে অটো আপডেট করে দিবি। তুই তো একটা পেটতারো, তুই তো একটা প্রেমেন্ট। আমি বড় হয়েছি। ওই লোকটাকে থাপ্পড় মারলা কেন? সমাজ থেকে ডর বইটাকে সাফা। আপা বউয়ের অফিসে হাজবেন্ডের চাকরি করা তো ঠিক হবে না। ও মাই গড, ইমান জামাই আমার গাড়ির সাথে ড্রাইভার কিনে নিয়ে আইছে। আমার স্বামীকে বিয়ে করে আমাকে মা ডাকা হচ্ছে না। প্রত্যেক বছর আমাদের একটা দিন আসে, আমি আমার পুরোটা জীবন তোমাকে দিয়ে দেবো, তুমি শুধু তোমার জীবন থেকে 2টা বছর আমাকে দাও। খালি চোখে যা দেখা যায় তা কিন্তু সবসময় ঠিক না। যারা ভালোবাসা নিয়ে খেলা করে তারা কখনো সত্যিকারের ভালোবাসা পায় না। আমি
মদ খাবো না। আরে বাবা, এটা খাওয়ার সময় আমার মেয়ে মানুষের সঙ্গ প্রয়োজন হয়। হয় মারতে হবে নয়তো মরতে, খেলতে হবে সবাইকে। মানুষের জীবন কি গল্পের মতো? আমার জীবনে আমি যা যা চেয়েছি হয় অর্জন করেছি নয়তো ছিনিয়ে এনেছি। এলাকায় কোনো নতুন সুন্দরী মায়া আসলে তোর লিস্টের মধ্যে অটো আপডেট করে দিবি। তুই তো একটা পেটতারো, তুই তো একটা প্রেমেন্ট। আমি বড় হয়েছি। ওই লোকটাকে থাপ্পড় মারলা কেন? সমাজ থেকে ডর বইটাকে সাফা। আপা বউয়ের অফিসে হাজবেন্ডের চাকরি করা তো ঠিক হবে না। ও মাই গড, বিমান জামাই আমার গাড়ির সাথে ড্রাইভার কিনে নিয়ে আইছে। আমার স্বামীকে বিয়ে করে আমাকে মা ডাকা হচ্ছে না। প্রত্যেক বছর আমাদের একটা দিন আসে, আমি আমার পুরোটা জীবন তোমাকে দিয়ে দেবো, তুমি শুধু তোমার জীবন থেকে 2 বছর আমাকে দাও। খালি চোখে যা দেখা যায় তা কিন্তু সবসময় ঠিক না। যারা ভালোবাসা নিয়ে খেলা করে তারা কখনো সত্যিকারের ভালোবাসা পায় না। আমি মদ খাবো না। আরে বাবা, এটা খাওয়ার সময় আমার মেয়ে মানুষের সঙ্গ প্রয়োজন হয়। হয় মারতে হবে নয়তো মরতে, খেলতে হবে সবাইকে। মানুষের জীবন কি গল্পের মতো? আমার জীবনে আমি যা যা চেয়েছি হয় অর্জন করেছি নয়তো ছিনিয়ে এনেছি। এলাকায় কোনো নতুন সুন্দরী মায়া আসলে তোর লিস্টের মধ্যে অটো আপডেট করে দিবি। তুই তো একটা পেটতারো, তুই তো একটা প্রেমেন্ট। আমি বড় হয়েছি। ওই লোকটাকে থাপ্পড় মারলা কেন? সমাজ থেকে ডর বইটাকে সাফা। আপা বউয়ের অফিসে হাজবেন্ডের চাকরি করা তো ঠিক হবে না। ও মাই গড, বিমান জামাই আমার গাড়ির সাথে ড্রাইভার কিনে নিয়ে আইছে। আমার স্বামীকে বিয়ে করে আমাকে মা ডাকা হচ্ছে না। প্রত্যেক বছর আমাদের একটা দিন আসে, আমি আমার পুরোটা জীবন তোমাকে দিয়ে দেবো, তুমি শুধু তোমার জীবন থেকে 2 বছর আমাকে দাও। খালি চোখে যা দেখা যায় তা কিন্তু সবসময় ঠিক না। যারা ভালোবাসা নিয়ে খেলা করে তারা কখনো সত্যিকারের ভালোবাসা পায় না। আমি মদ খাবো না। আরে বাবা, এটা খাওয়ার সময় আমার মেয়ে মানুষের সঙ্গ প্রয়োজন হয়। হয় মারতে হবে নয়তো মরতে, খেলতে হবে সবাইকে। মানুষের জীবন কি গল্পের মতো? আমার জীবনে আমি যা যা চেয়েছি হয় অর্জন করেছি নয়তো ছিনিয়ে এনেছি। এলাকায় কোনো নতুন সুন্দরী মায়া আসলে তোর লিস্টের মধ্যে অটো আপডেট করে দিবি। তুই তো একটা পেটতারো, তুই তো একটা প্রেমেন্ট। আমি বড় হয়েছি। ওই লোকটাকে থাপ্পড় মারলা কেন? সমাজ থেকে ডর বইটাকে সাফা। আপা বউয়ের অফিসে হাজবেন্ডের চাকরি করা তো ঠিক হবে না। ও মাই গড, বিমান জামাই আমার গাড়ির সাথে ড্রাইভার কিনে নিয়ে আইছে। আমার স্বামীকে বিয়ে করে আমাকে মা ডাকা হচ্ছে না। প্রত্যেক বছর আমাদের একটা দিন আসে, আমি আমার পুরোটা জীবন তোমাকে দিয়ে দেবো, তুমি শুধু তোমার জীবন থেকে 2 বছর আমাকে দাও। খালি চোখে যা দেখা যায় তা কিন্তু সবসময় ঠিক না। যারা ভালোবাসা নিয়ে খেলা করে তারা কখনো সত্যিকারের ভালোবাসা পায় না। আমি মদ খাবো না। আরে বাবা, এটা খাওয়ার সময় আমার মেয়ে মানুষের সঙ্গ প্রয়োজন হয়। হয় মারতে হবে নয়তো মরতে, খেলতে হবে সবাইকে।
দিতে পারে। তারপর আমাদের নগর পরিকল্পনার ক্ষেত্রে শুধু ঢাকা কেন্দ্রিক কাজ করা হয়েছে, আমাদের উচিত আমাদের মেট্রো রেল ব্যবস্থা পুরো দেশব্যাপী ছড়ানো এবং আমাদের গণপরিবহনগুলো প্রচুর কালো ধোঁয়া এবং কার্বন নিঃসরণ করে। সেক্ষেত্রে আমি আপাতত মনে করি যে সেগুলোকে বৈদ্যুতিক সিস্টেমের আওতায় নিয়ে আসা উচিত। ধন্যবাদ, ভালো বলেছেন। Let's give a big round of applause. Thank you, honorable judges, and thank you to our winner. Now, it's time for the next SDG. SDG 12, responsible consumption and production. So, let's see who are the big three of SDG 12. চৌধুরী নাফিসা নাদিরা কথা, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি। মহিমা আক্তার অহনা, ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা। তালহা রহমান চৌধুরী, লিডিং ইউনিভার্সিটি। So, are you excited that who is the winner of SDG 12? Let's see. The winner of SDG 12 is তালহা রহমান চৌধুরী, লিডিং ইউনিভার্সিটি। Please give a big round of applause. একটা জোরে করতালি হয়ে যাক। Now we would like to welcome the winner of SDG 12 to join us on the stage. I will now deliver a powerful presentation that lasts a wonderful impression on Miss Anna Margarita and our honorable judges. Look at this. To us, it's a zero-cost convenience. But to our planet, it's a ticking clock. If the global population reaches 9.6 billion by 2050, we will need 3 entire Earth just to sustain this take, make, waste lifestyle. Now, many will say changing a society's mindset takes decades or that we lack the infrastructures. But I argue that responsible consumption and production, UNSDG 12, doesn't start with massive budget. It starts individual and it starts right now. Assalamu alaikum everyone, I'm Talha Rahman, a computer science and engineering student at TD University. As a future tech creator, I believe it is our responsibility to look past the code and account for the real physical footprint our consumption leaves behind. Take a look at this evidence presented to the US Committee. This is actual drinking water from Morgan County, Georgia, right after a metadata center was constructed. And the reason is air infrastructures are consuming hundreds of thousands of liters of fresh water just to cool down servers. Whether it is a multi-billion-dollar tech company draining water table across the world for digital convenience or a consumer littering on the street right here for physical convenience, the core crisis is the exact same, mindless consumption. And when we bring that mindset home, it leaves a very visible scar right on our doorsteps. Look at this official photo from Sylhet City Corporation Waste Management Department. This is Bandar Bazaar, Sylhet early in the morning. We start our days with a clean slate we can be proud of. But at night, this is what we left behind. A trail of plastic packaging and litter. In a disaster-prone nation like Bangladesh, where flash floods regularly devastate us, this plastic paralyzes our drainage, wrecks local market supply chains, and destroys the financial resilience of our daily wage workers when a crisis hits. So, how do we fix this multi-layered crisis? In that case, we need a complete circular economy, digitally and physically. Digitally, tech infrastructures must switch to closed-loop liquid cooling systems, which recycles water endlessly instead of draining freshwater resources. And physically, it means personal accountability. On my campus, I lead by my example with an active carry your own trash policy. But we must also protect our community's daily wage workers by designing reusable, affordable alternatives
alternatives all ultimately. Policies on paper mean absolutely nothing without localized enforcement. So we must bridge about environmental frameworks, environmental frameworks that. Okay, your time is finished. Now, I would like to request one of the honorable members and respected members of the jury board for asking our winner a question. Well, thank you. May I know your name? Can I ask you a question? May I know your name, please? Talha, it's a beautiful name. Look, my question and concern is, we talk a lot, we listen a lot, symposiums, Yes. seminars, lots of. But the problems are, as they were. According to you, which is the main challenge? Mr. Talha. Can you please repeat the question again? Well, no problem. We talk a lot. Yes. Right. Lots of lectures, presentations, and everything. But the problems are there, not solved. So what is the main challenge? Poverty is there, garbage is there, carbon emissions there, everything is there. The core problem is our mindset. Okay, And our, okay. And we think our mindset, like we think there is someone will clean this street and someone will clean this our street one day if we litter everywhere. But there is a catch, like if we litter right now, if we litter there and here and there, but at the end we don't care about what will happen next. There is a law like Dhaka Metropolitan Police Ordinance 1976 that if you litter anywhere, you will be get penalty by 200 taka. But we don't see that enforcement happen anywhere. But we must also, for changing this mindset, we must enforce this law strictly. Well, thank you. Let's give a huge round of applause. Thank you to our winner and thank you to the judges for the remarkable and magnificent answers to the question. এখন চলুন SDG 13 নিয়ে জেনে আসা যাক। Climate action. So, let's see the 3 special nominees of SDG 13. Maliha Siddiqa, University of Rajshahi; Faisal bin Mustafa Shishir, Canadian University of Bangladesh; Suraya Akhtar Meen, Bangladesh Army University of Engineering and Technology. So, are you excited that who is the winner of SDG 13? Are you ready to see who's going to be the winner? So let's see. The winner of SDG 13. Okay, there were some issues. Maliha Siddiqa, University of Rajshahi. But before that, we would like to invite a very special guest on the stage. And she's none other than Miss Kora Hassan Ivana. Please come up on the stage. She is a Bangladeshi engineer, climate action advocate, and development professional who is dedicated to building a more sustainable future. Her passion for climate action and innovation continues to inspire young people to become responsible stewards of our planet. Wow, what a wonderful crowd it is. First of all, I would like to clap for all of you. Let's have a clap. Wow, amazing. So yeah, a lot of things has been said by the little kid over here, and you were very amazing. Thank you so much for calling me here. এখন আমি একটু কথা বলি। অনেক তো আমরা এসডিজি নিয়ে জানলাম এবং এম্পাওয়ারমেন্ট নিয়েও আমরা অনেক কিছু জানি, বাট আমরা কি কেউ এখানে খেলা ভালোবাসি? এখন কি
খেলা চলছে, খুব বেশি উন্মাদনা চলছে কিসের? ওয়ার্ল্ড কাপ, ইয়েস ওয়ার্ল্ড কাপ। তো কে কে এখানে আছে নেইমারের ফ্যান? হাত তুলি। ওয়াও ওয়াও ওয়াও। আচ্ছা একটু ছোট করে বলি, আমিও কিন্তু তাই। ওকে, সো মেসির ফ্যান কে কে? এমবাপ্পে? ওয়াও ওয়াও, ওয়ান্ডারফুল। সো এই যে আমরা খেলা দেখি, বাট আমরা কি কখনো ভাবি যে এই খেলার মাঠগুলা কারা তৈরি করে? এই খেলার মাঠ যদি না থাকতো তাহলে এই খেলোয়াড়রা কোথা থেকে আসতো? তারা তো হচ্ছে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল আইকন। বাংলাদেশের আইকনের নাম কি আমরা বলতে পারি? হামজা চৌধুরী। হামজা চৌধুরী, ইয়েস কারেক্ট। এন্ড আর কেউ? কোনো লেডি? কোনো মেয়ে আছে? ঋতুপর্ণা চাকমা, ওয়াও ওয়ান্ডারফুল। এবং ওদের খেলা দেখতে আমরা কোথায় যাই? স্টেডিয়ামে। ওকে, আমার প্রেজেন্টেশনটা সম্ভবত ওপেন করা হয়নি। Can I have someone to assist me? Okay, so আমরা যে খেলা দেখতে যাই ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে, কখনো কি আমাদের সৌভাগ্য হয়েছে ঋতুপর্ণা চাকমা অথবা হামজা চৌধুরী খেলা দেখতে? কার কার হয়েছে বাংলাদেশের ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে? ওকে, একটা হাত দেখছি। আর কেউ? আর কেউ? ওকে, আচ্ছা আচ্ছা। তো আমরা তো খেলা দেখি, এখন জানতে হবে যে খেলার মাঠগুলা বানায় কারা। বাংলাদেশে ন্যাশনাল স্টেডিয়ামের কাজ আমরা মেটাফোর স্পোর্টস করছি। তো আমি ইভানা, মেটাফোর স্পোর্টসের কর্ণধার, অন্যতম একজন কর্ণধার বলা যায়। আরেকজন পার্টনারও আমাদের আছেন, বাট আজকে আসতে পারেননি। এটা ছাড়াও এই যে বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য দেশের বাহিরে আমরা লিডারশিপ স্কিলগুলো শো করি, সেটা কেন করি, কেন দরকার? কারণ বাংলাদেশে অনেক অ্যাসেট আছে যারা আমার সামনে বসে আছে, আশেপাশে বসে আছে, তারাই তো পারে বাংলাদেশকে গ্রো করাতে, তাই না? তো এই কারণেই আমার এখানে আসা, যেন আমি আপনাদের থেকে ইন্সপায়ার্ড হতে পারি, অ্যাট দ্য সেম টাইম আমার বিষয়ও জানতে পারি। তো আমরা যদি আমাদের স্লাইডটা দেখি, এখানে জাস্ট আমার একটা স্টোরি দেওয়া আছে যে কিভাবে আমার এই লিডারশিপ স্কিলটা শুরু হয়। আমি বেসিক্যালি একজন ইঞ্জিনিয়ার, এবং পরবর্তীতে যখন আমি চাকরি করতাম তো তখন আমার মাঝে মনে হতো বাংলাদেশে স্পেশালি যে গার্লসরা আছে, উইমেনরা আছে, তারা অনেক কিছু এন্টারপ্রেনারশিপের ক্ষেত্রে হার্ডেলস ফেস করে। কি অনেকে করে কি না? হ্যাঁ করে। তো তখন আমার ধারণা হলো যে আমাদের যে স্কিল আছে সেই স্কিলকে ডেভেলপ করে আমরা সেটা ইমপ্লিমেন্ট করি। এবং সুখের খবর বা খুশি সংবাদ হচ্ছে আমাদের মেটাফোর স্পোর্টস ফিফা রিকগনাইজড একটা অর্গানাইজেশন, যেটা বাংলাদেশে শুধুমাত্র আমাদের মেটাফোর্স দিয়েই সম্ভব হয়েছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এখন আসি, যখন আমি এই কথাগুলো আমাদের দেশের বাহিরে বলতে যাই তখন অনেক ধরনের প্রশ্ন আসে। সেই প্রশ্নগুলো আমরা হাসি মুখে বরণ করি, অনেক ধরনের সমস্যাও হয়, বাট আমরা সেগুলোকে ওভারকাম করি। এটার পাশাপাশি আমার ক্লাইমেট নিয়েও কিছু কাজ আছে, যেটা আমি আপনাদেরকে 3 নাম্বার স্লাইডের মাধ্যমে একটু বলতে চাই। যে আমরা তো 3 নাম্বার স্লাইডে যাব, লাস্ট স্লাইড। এখানে যে সকল দর্শকরা আমাকে দেখছেন তাদের জন্য একটা অফার আছে, একটা গিফট আছে। সেটা হচ্ছে আমাদের মেটাফোর স্পোর্টসের অফিসিয়াল যে ফেসবুক পেজটা আছে, সেটা কিউআর কোডটা আমরা লগ ইন করবো। আমরা একটা ছবি তুলে নিতে পারি, এভরিওয়ান ছবি তুলে নিলে পরে আমাদের কিউআর কোডটা লগ ইন করতে সুবিধা হবে। হ্যাঁ, তো আমরা এইটার কিউআর কোডটা লগ ইন করে আমরা পেজটাকে ফলো করব। ফার্স্টেই আপনাদের জন্য একটা প্রশ্ন থাকবে, সেই প্রশ্নের উত্তর আপনার নিয়ম অনুযায়ী দিবেন এবং আপনার উত্তরটা সেটা কেন ছিল সেটা কমেন্টে লিখবেন। ওখান থেকে যে লাকি উইনার হবে তার জন্য একটা গিফট থাকবে। গিফটটা কি বলে দিব? বলে দিব? ওকে, পরবর্তীতে ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ হচ্ছে অগাস্টে। আমরা কি সেটা জানি? কেউ কেউ জানি। সেটার টিকিট ফ্রিতে দিয়ে দিব। ওকে, সো সবাই এই খেলার মধ্যে পার্টিসিপেট করছি তো? ওকে, সো দেখা হবে এবং বাকিগুলো আমার ফেসবুকের এবং লিঙ্কডইন প্রোফাইলের কিউআর কোড দেওয়া আছে।
তা আমরা কানেক্টেড হতে পারি। কারো যদি আমার সাথে অ্যাড হয়ে কোনো কাজ করতে আগ্রহ থাকে, স্পেশালি গার্লস, রোর আপ, ওকে, গার্লস এম্পাওয়ারমেন্ট, গার্লস হেড, রাইট? ইয়েস, ভেরি নাইস। সো আমরা একসঙ্গে একই লক্ষ্যমাত্রায় এগিয়ে যাব। ধন্যবাদ সকলকে। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, একটা সেলফি আমি আপনাদের সাথে তুলতে চাই। রাজি? Now, let's give a huge round of applause. We would like Miss Kora Hassan Ivana to receive her token of appreciation from Fatihaya. Maliha Siddiqa, University of Rajshahi. Maliha Siddiqa, University of Rajshahi. Faisal bin Mustafa Shishir, Canadian University of Now let's see who is the winner of SDG 13. Siddiqa, Maliha Siddiqa, University of Rajshahi. Maliha Siddiqa. Please come up on the stage. SDG 13 to the winner to showcase their ideas, confidence, and vision to a speech that will inspire both our distinguished guests, Miss Anna Margarita, and our esteemed judges. হ্যালো এভরিওয়ান, আমি মালিহা সিদ্দিকা, পড়াশোনা করছি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমার টপিক হচ্ছে ক্লাইমেট অ্যাকশন। তো আমি আসলে একটা ছোট গল্প দিয়ে শুরু করি। আমার বাড়ির ঠিক পাশেই ইছামতি নদী, বাসার জানালা খুললেই নদীটা দেখা যায়। কিন্তু আমার একটা আফসোস, আমি কখনো নদী পাড়ে বসে তার সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারিনি, কখনো নদীটাতে নামতে পারিনি। কারণ জন্মের পর থেকেই আমি যে ইছাম নদীকে দেখেছি সেটা হচ্ছে একটা নদী না, একটা ড্রেন বলা যায়। কারণ বড়দের মুখে আমি শুনেছি যে একসময় নদীটা ছিল এলাকার প্রাণ, মানুষের জীবিকা। আজ এই নদীর এই অবস্থা আমাদের সামনে একটা প্রশ্ন তুলে ধরে, আমরা কি আমাদের পরিবেশকে ঠিকভাবে রক্ষা করতে পেরেছি? ক্লাইমেট নিয়ে কিছু কথা আমরা সবাই জানি, যেমন পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে, ঘূর্ণিঝড় আরো তীব্র হচ্ছে। আর বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। প্রতিনিয়ত নদী ভাঙন, লবণাক্ততা, বন্যা, খরা আমরা সম্মুখীন হচ্ছি। তো 17টা এসডিজির মধ্যে বর্তমানে সবচেয়ে আলোচিত এসডিজি ক্লাইমেট অ্যাকশন। এই অ্যাকশন নিয়ে আজকে কথা বলা যাক। আমরা যদি কিছু প্রুফ দেখতে চাই, সেখানে আমরা দেখতে পারি যে নেদারল্যান্ডস বন্যার বিরুদ্ধে লড়াই না করে বন্যার সাথে বাঁচতে শিখেছে। ভাসমান বাড়ি, নমনীয় নগর পরিকল্পনা, প্রকৃতিকে শত্রু না ভেবে সঙ্গী করার এটাই একটা উদাহরণ। তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি নিউ ইয়র্কের সবুজ পার্কগুলো বৃষ্টির পানি শুষে নেয়, বন্যা ঠেকায়। তারপরে বাংলাদেশেও কিন্তু পিছিয়ে নেই, উঁচু আশ্রয় কেন্দ্রগুলো, সুন্দরবন দাঁড়িয়ে আছে প্রাকৃতিক খাল হয়ে। আমাদের বাংলাদেশও এগিয়ে যাচ্ছে। এই যে বৃহস্পতিবারে 2026-27 সালে যে একটা বাজেট পরিবেশনা করা হলো, সেখানে